I'll give this task kuna Zigo. Tinashe. Kuti Zigo ngataure na Tete Tilda. Tipiwe mhuri. Tiende tafadzwa arambe zvakadai ndoziya. Totora madzibaba tafadzwa uchitumwidza toenda. Zigo. The journalist. 27 minutes before the news at 9 o'clock. It is our time right here on Kapi Talk. It's Tuesday, the 1st of April, 2025. Oriano. Featuring Spirit Zampele. Right, as always, on a Tuesday, we get to discuss a lot of what's happening in the world of religion. So, as always, we've got Zigo in the studio. Good morning, Zigo. How are you? Good morning, Tinashe. I'm fine. I had a flu. I need to warn people about the flu. Yeah, in WhatsApp. But I commanded it by the name of Jesus and Yagapera. Good to see you fit. Yeah. Yes. And upon. Anzi vari kuenda ku Victoria Falls nemazita mbodoro. Yes. Is that spiritual? What's that? Baba Mansango, the spiritual practitioner. Vangone project yavo yebhodoro. So vanonyanyodhila nevanhu vari kunetsa marelationship, vanhu vari kunetsa zvikwereti, vanhu vari kunetsa zvizvi, vanhu vari kuendesa mazita ikoko onyorwa pajira obva iswa mubhodhoro rine mvura obva avharirwa imomo. So he wanted 200 names. So 200 names dzakwana. Ma-couples, ma-culprits, ma-criminals, whatever you can think of. And then I can check for you. Don't go check it out. But what's interesting about it is yesterday he took a flight to Vic Falls. I don't know what's spiritual about mvura inenge ichifola from heaven itienda pasi. So he's going to be praying there nebhodhoro iroro, and then maspirituality acho ese anenge afulfillika. Tapedza mapopo mai waterfalls. Takuenda kune Vic Falls. Not a waterfalls. Wanted to say kuti Vic Falls ingori miti ndichikura ndatofunga kuti waterfalls kune ma waterfalls. Arimo mapopo. Arimo mapopo mai pa waterfalls apa. Oh, but akasimbere zvekuti angatonzi waterfalls. Panotoenda vanhu vakatowanda in doing a lot of things there. That's why I was saying kuti takusiya mapopo mai mu waterfalls, takuenda ku Vic Falls. Yeah, I think waterfalls are still that powerful. I want to look at tourism and Chichima is like I said, Vic Falls, but you know Vic Falls is a spiritual place. It's not just for tourism. People are doing a lot by pairs. Not even anamanjus, which I would die by afforda, right to know it. Ikoko. Hey, but man, $100. Uzozvigona. There's a story at Tilda. Yes. Pakauya munhu vaedza over 20 prophets to help that family. Kubatsira mhuri iyoyo. Vatadza. Vakati vachibva pashow yaTilda vaita extend. Vapashayika mwana, it's very sad. Phone yaTilda yakabva yafa mustudio because vakaita kubudirwa abva ataura zvaitaura. Phone yakabva yafa mustudio. And yakatonyorwa the phone dies. Yatange yapera mweya. Dies during show. We are waiting for the funeral. We phone direct translation. Direct translation. Phone yakafa. So when the phone dies, it crashed. Phone's dead. Yeah. Oh, it's dead, but dies. It crashed. The phone dies. Nah, my phone is dead. That's battery. Just my phone dies. No, battery don't know it die. Even my phone's dead is correct. The phone died. The battery died. The battery. My phone, yeah, my phone crashed. It might be correct, but it sounds very, very wrong. Yes. So, what would it be? Anzi haunted cursed family. 5 sisters mysteriously lose virginity. Mother in accident. Child dies after radio show. Family days, real prophets. Phone dies. Yeah, we can imagine on the phone dies, but this is a very sad story. And I don't want to learn nacho Maxeni. So where are the real prophets? The real prophets, they are there. Could be. Paper. This is a nationwide paper. Yeah, but in international. But Rabuda kaningi. Rabuda nini?
today and it is. So we still have between today and tomorrow to see the real prophets come forward. But I saw the video. I think Tilda was with the guest in the studio, and the person who was akabudirwa chaitotaura kuti mukauya nenganga dzenyu dzisina kusimba dzinofira pamba pangu. That will be good. Panofanira kuendwa pamba pacho. Ayo obvious kapo kana makutonogadzira mutoenda pamba pacho because I ndine nyoka dzangu what here. Ndopanoti that threat is good. Inotiita kuti tinyatsoscreena. You get what I mean? Ndine one prophet wandinoda tinacho kuti tiende naye. One. And so life prophets 20 aya ndotara one prophet. Imi munogona kuda kuenda naye but iye moyo wake asingadi. Imi mune muchimutemba but iye no game anytime. I bet what your takes. Problem chete ndio tafazwa azobvuma kuti tinotora video ikoko saka ndobane mane challenge chete but I understand what you guys are saying. Imimi munogona kuda because you believe in whoever you're talking about. But iye wacho ndiye anoona kuti zviri apa izvi ndinozvikwanisa here. Vakomana vari kundibelieve zvavo. Apa vadaundisa pamagetsi ndinonodona. No. Because iye anogona kunge aine choice yekuti I don't want to go there. Azviona. Akazviona kuti zvinondikurira anogona kusakuudza. I'll give this task kuna Zigo. Tinashe. Kuti Zigo ngataure naTete Tilda. Tipiwe mhuri. Tiende tafadzwa arambe zvakadai ndozviziva. Totora madzibaba tafadzwa uchitungudza toenda. Ndikuda. Iye chete haazodi kuti pange paine kamera saka tinoita zvekuzotaura nyaya yacho isusu. Aiwa kamera ina basa chakakosha kubatsira kwevanhu. Zvakutenda zvekamera avo ndevanototsvaga zvavo glitz and glamour. Ndopandoti nyaya yacho tinoita yekuzokuudzai isusu. Aiwa imimi matiri kuudzwa nemutoda kuudzwa nevane dambudziko vacho kuti rapera here. Imimi don't worry about telling us. Tiri masondozi. So ndichakukumbira kuti utaure naTete Tilda iweyo. Wataura naTete Tilda vokuudza mhuri ichi. Kuti iri kupi? Iri kupi? Iwe oina unotora tafadzwa. Woenda nawo. Ndinoda. Yeah, no problem. If you will tinodira. Yeah, I'm up for task. Up for task. And then paRADIO futi mamwe 19 maprofeti since 139. 20 vakatotadza already. Isinoenda ne1. 20 vakatotadza already. But 20 vakatadza ndevapi? That's exactly what I wanted to find out. Because kana atadza kanga abude pachena kuti izvi zvandi ndazvitadza izvi. Ndakamboendawo hangu ipapo asi zvakandiremera. Be open enough. Plus toziva kuti malevel awo zvavasingagone ndevapi. But avadika kutaurwa kuti vazikanwe kuti apa ndakaremerwa apa. But another person wandoziva who is up to task for this kind of issues, the prophet Michael Selo. Yes. Prophet Michael Selo is always ready for these kinds of challenge. Yeah, coming to that, I was just about to ask you about his dramatic style of prophecy. Yes, inini ndaitofunga kuti Prophet Michael Selo mupostori akatendeuka oro munhu mupostori ari kusunga kana kuti ng'anga kana chii ari kuita zvinhu, but you know that guy is too handsome for those type of things. You get what I mean? Can I share about Selo Tinashe? Selo ndakatanga kumuziya asina church. I went to Selo chinonamatirwa muntaraunda asati ashaya achirwara. Selo akanditi hapasina upenyu. Chiko ingori BP ingori normal apanga asina chechi zvokunzi pane mupanhu anonamata weinterd unoziva kuti Selo akatanga kunamatira vanhu pamba pandairoja kambozuma uko vachiuya vanhu zvokuti akapinda posto rakazoenda kunze kwenyika kuNigeria. Selo hana Nigeria akaenda. Selo akatanga kunamatira pamba pangu Tinashe achiporesa vanhu ari pamba pangu aita zvaaita ari pamba pangu saka zveNigeria zvechipostori hazvimo mari because andikona there's someone who's already testifying about history yake. Inini I had the chat na evidence chari and I was asking, let me call him Prophet Evidence Chari, and I was asking him kuti munozoona sei dare chichi zvinenge chiitwa naSelo zvikanzi the prophetic sometimes have yatinoti the dramatic yekuti sometimes you would see kuti instead yekuti Jeremiah yangu yazotaura message yaMwari aigona kupfekedzwa maregs otenderera kunge benzi yonzi lamentation of what of Jeremiah idrama rekuti vanhu vawane delivery saka that's his style. Sikanzi naPaul pandakaenda inini kune maRoma ndakava semuRoma pandakaenda kune ndakaenda nechii handiti isusu maZimbabweans hate it or like it chatino identify sechinamato kupfeka magemenzi
ndosika wachiona kuti kana tichita music video regospel panopfekwa magemens. Haumboona pachitwa music video kazhinji vanhu vakapfeka masutu, ungoti mazuva ano ndovakupfekawo masutu, but kazhinji kacho music video regospel tinenge tiri kumvura kana mugomo takapfeka magemens. Ndochatinoti indigenous worship. Saka Selo ari kuidentify nechinamato chedu chechipostori muZimbabwe. Ndochaanoti kune mapostori ndakava kunge mupostori. Kune vanhu vanotora zvematare ndakava kunge wematare. Saka instead yekuti I've come to solve your problem, I would rather say ndauya kuzokubatira dare rako, because munhu mutemo anoziva dare. Andimaona, it's not like wedire kuti dare raevil, dare ringoreva kuti your problem ndauya kuzokubatira nyaya yako. So people should not demonize or try to create a myth over Michael Selo. That is just a young man anoziva art rake. But at the same time, in what you're talking about, to add on that in terms of knowing the art and everything, there is also now more of this in Pentecostal churches. The use of hari, mbiya, salt, Pentecostal churches. Nevo mashoko iwo yatikushanda nevakudare. Why that connection? Kuma Pentecostal manje kazhinji kacho haisitori art manje. Yato sort of a practice yatakona muchurch which we are worried about. Animaona. Zvandaitaura ndichiti God talked about, you know, the Bible might talk about anointing oil. Might talk about Paul ashansa handkerchief. And it we are now supposed to be using all the time in objects as a symbol or a way yekunamatira vanhu kana kubatsira vanhu. Saka tikuona kuti practice manje yanga yakanyanyowandira kumapostori, yanga yakanyanyowandira kung'anga, yekuputsa hari, yesouti, yebhodhoro yechi handiti. It's now creeping in muma-Pentecostal churches. And how it's creeping in, ma same prophets yaye mumapostori, same ng'anga idzodzo ndodzangopfeka masutu, and then they are coming to do that practice. Manje tichatoona next kumachechi emaPentecostal vanhu vachatanga vabvisa boots. Saka uri kuti here Zigo, vazhinji vatiri kuona vakapfeka masutu avo ing'anga. Vamwe maprofita handiti. How do we differentiate between a prophet and a ng'anga? Ivo vese vakapfeka masutu. Alright, pakupfeka masutu ndo patiri kuti isu we are looking at the practice. Handiti. Hanzi as he walked, so should you walk. Pane a way of doing things yatinoziva maPentecostal church yatakakura tichiita isusu. Hatina kukura tichiziva zvehari, hatina kukura tichiziva zvesouti, hatina kukura tichiziva mapractice ekuti kunoitwa ningi yekuti vanhu ndavaiswe mumbiya. We didn't know about those things. Zvinhu zvo taizvizivira mugomo chete. Taizvizivira. Saka isu tikaona muprofita ari kuita izvezvi, it becomes worrying. Kuti uyuka, because inini handisi kuti vari kushandisa hari vakaipa, handisi kuti vari kushandisa salt vakaipa, but ndiri kuti let's have identity. Inini kana ndichinoshandirwa masowe, ndinonoshandirwa ndichiziva kuti ava ndimambo tafadzwa, ndimadzibaba tafadzwa. Handiti ndoziva ndikushandirwa namadzibaba tafadzwa. Kwete ndinoenda noshandirwa naprofet tafadzwa, ivo vari madzibaba tafadzwa. But is it not just about titles? Dzangoshandiswa nevanhu. But it is same spirit. Do you think it's same spirit yavanoshandisa? Ndo pandoda kundinzwa kuti munhu anongochinja title yake. Iwewe izvozvo wakangoroora uri prophet Zigo, kungoroora mangwana wautonzi mukadzi wakautonzi prophetess. And tinoshandisa word rare kuti closure. We have to fully disclose. Handiti usati wapinda iwo, because this is a practice iri kuitika. And iwewe semunhu ari kuuya apa kapa, you should be fully aware. And mukuona, inini I don't believe kuti the same spirit inenge ishandiswa kuPentecostal handiti vakarova masutu ndo the same inenge ichishandiswa kuchi kumasowe oro kung'anga. Anogona ngari mwari mumwe chete, but the way that they are doing their things is different. So munhu ngaazive kuti inini ndiri kuenda kung'anga, kana ndiri kuenda kwamadzibaba, kana ndiri kuenda anozoziva sei kana iye wacho ndiri kufambira ari kundideceiva. Because wakaenda kumasowe kunobviswa bhutsu, wakaenda kumaPentecostal mamwe kunobviswa bhutsu, wakaenda kung'anga kunobviswa bhutsu. Andiwaona waita question yakuti anozoziva sei handiti. Ndo pari kuuya Zigo the watcher handiti. He is forewarning you handiti kuti iweweka uteste spirit wasvika ikoko, uve cautious, uve aware, ubvunze mibvunzo yakawanda. Do you know kuti munhu asiri pachokwadi ukamubvunza mibvunzo yakawanda anokudzinga panzvimbo? Munhu asiri pachokwadi chaicho ukasvika utanga kubvunza asi embaramba munombozvida sei imimi hari wave kuzobvunza kuti uzobatsirwa. handimaona. So sometimes you should
ask and be inquisitive unofana kubvunza anditi chingo anzi nebhaibheri ngwarai senjiva asi mune harmless, anzi ngwarai senyoka asi muve harmless senjiva handiti pepukawo kwete kungosvika wongoningi have to take record understand munhu yakabva kupi handimukona kuti Michael Selo ari kutotaurwa izvezvi kuti ndakatanga kumuziva ari chichichi handiti iwe prophet wako iva haambozikanwa unongoziva kuti wangotanga Fire Ministries today hauna kana anombotaura about him. So there's a message here that says Anzi, don't worry, dari rangu, I don't know where the story is coming from, mangozo itangira upakati. Anzi, don't worry, dari rangu riri redzinza. Saka witch killer pataurwa zita. Should I mention the name of the person? No. Witch killer. Alright, don't worry, dari rangu range riri redzinza. Saka witch killer apostle something. Vakandipukanyira hari zvangu zvikaita. Vanotumwa kudare dzinoenderana nevanhu. Alright, I know the apostle in question. I think you should check one of his videos. Ranja uploaded in something like 4 days. I don't think it's to harm. Apostle Sunday, I think that's the name, the witch killer. So you got that name from practice yeku witch killer. Probably. Saka uyarupa testimony. Vakanibatira dare rangu. Vakapwanya chi. Hari zvangu zvikaita sei? Zvikafamba. Isu we are not arguing against the result. We are talking about the means. It's the same means that we're talking about and that we now need to talk about. The same yaotanga iri kuenderwa ku Vic Falls yokuisa mazita mubhodhoro. Will that ever change? Because ndauya kwauriwo kuti undibatsire and you took this bottle with my name or kanda in the deepest in the devil's gorge pa Vic Falls pepe uri hard kusvika untotyisa saka inini ndikazoti zvinhu zviya zvamainditira zvaita ndaakuda kutsvaga kuti zvichisunungurwa zvichibviswa. Will the very same person who did that be able to reface it until you get it? See, but I have a problem there because there are people playing God. Kuti ndakuvharira mumbiya auchabuda chero kondikazoya ndikati sorry kune munhu wandakanganisira ndaiswa mubhodhoro chanokanwa mudevils piti aurutaura iye rinotogwanani kuti andisunungure because imhiko yatorasirwa uko kana huri urombo charamba huri urombo because kuandoka kutongovhura kachinhu chacho charaswa ichocho. Exactly. I think I have a problem with prophets playing God. Because inini ndinogona determining my destiny kuti this is the way no. Ziko ndakukanganisira iwewe handitika. So in other words kana munhu atonovhara zvaakuvhara izvozvo it means ari kutaura kuti I'm not even giving a room to say sorry. Ndozoya kwauri ndoti zigo sorry wobva kuti it's okay but chinhu chiya chakasungwa uko hachina kubviswa. In this case kune munhu wandisingadi ari kundida ari kutotipatisa nde wangu ina handisi kumuda atonyorawo zita rangu rikuenda mubhodhoro indine munhu wandiri kuda wandiri kutodanana nawo naye but just because pane kululukalala yaitika how is it going to benefit me? Ndichapedzera ndakutorana nemunhu andisingadika because andishandisira magic. Ndowe kuti atorarama it's competitive. Animaona. But zvakanaka here at the same time. We are not looking at whether it's good or bad, but ungoti iwe kuti utonzwaona basa pana anenge ari shy. Yeah, that's Plus I want to show you another angle. Do you know kuti Bible rinototaura iro zvichinzi mimi love your enemies, pray for your enemies. Anditi uchinzi iwe paunenge utonamatira muvengi wako zvinoita kuti Mwari anditi atoisa hot call musoro make kuti Mwari anyatsomupedzera. So kutoda muvengi wako kutomisa mama 1 anditi because God will revenge. Andiona saka wewe ndine zvairi ndo zvaitori kuti in the world of spirituality pane mumwe munhu achatombokuitawo rafu, pane mumwe munhu achatombokuisawo elbow, pane mumwe munhu achaita se handiti it's a jungle, it's either you eat or you are eaten. Saka my question now becomes kuti iwewe waindawo kwakanda bhodhoro kwandira then ndozofunga kuti ndakuenda kuchechi kwa madzibaba tinasha handiti vobva kuti iwewe ndiri kuona une bhodhoro rakadai handiti kana kuti pane zvakaitika pauri. Will that same person be able to redo that considering kuti bhodhoro richingori mvura rakasungwa riri ipapo? Zvinenge zvakuenderana nepower muspirit world anenge ane power rakamira sei. But I can tell you for a fact munhu akaita sana prophet Tifred ukaendeko kwantu unokuudza kuti iwewe wakadai ukaita na mningi wakadai handiti after that wobva wakuti alright I'm going to pray for you kuti zvinhu izvozvo
zvisaitika bhodho rinenge kuputika kumvura ikoko rinogona kungorapika zita rako chete kumvura ikoko mazita anapatisani nanatinashos arimo but kuti munhu akaiswa prophet fed I've never seen him vachiti endai unodzokera kung'anga iyoyo kana kuti dzokera kumuprofita iyeye kana nemunotsvaga bhodho roro vanongoti in the name of Jesus sokunamatira ipapo vati you are free. There's a message from Martin Gurajena on WhatsApp. He says, I need to do a voice note. But time media paid Mkoma Martin. But all the same, let me read as you write. I need to do a voice note apa. But quick one. Jesus akaporesa munu maziso nekumuisa madaka. And mate ake. And all these issues, the salt njani zviriko mu Old Testament. That's according to Martin Gurajena. What about Jesus anazoti saka kana makuporesa vanhu anditi potai muchiisa madhaka anditi po wakatoporeso vanhu nedifferent way tiri kuti no I think he's saying kuti kushandisa salt nechichi izvo zvinoshanda because pakamboshandisawo madhaka ndopati kuti a practice anditi you don't make it a culture anditi inenge yato idolatry ndo vanhu pavanozisa their faith musalt ndo vanhu pavanozisa their faith mumbiya pane zvimwe zvinhu zvine zvaitwa by the spirit prompting you to do that at a certain instance. It doesn't mean that should be the practice. Yeah. I've gone to some places where they say you're not allowed to take pictures. Reason being, they want to preserve the sanctity of that place. Because tikatora picture iwo ndikaenda kakuratidza hauchina shungu yokuenda physically to go and see it on your own, right? Azviziri zvere zvatinofana kuita and the issues that we are seeing nowadays of TikTok, dreams interpretations on TikTok. Yeah, but TikTok you should be very careful. Kuti uzaka video kadaiona kajoka ninga chirowa murumeni. Nemkaza sena ne wenyu wakwenda kuno. Because kana takungoti munhu akangoita dream yake you go and interpret it on social media for everyone to see. Are we not going to be causing a bit of despondency around people? Zvoitika manje ndizvo kudai. Iwe munhu wanosangana naye paTikTok usually you don't know about that person. We know social media is a real place, internet is a real place and it, but not everyone at social media have got genuine intent by. Some people are just looking for followers, some people are chichichi and it. So I can give you kuti hope dzatorota hazina musoro. Hope dzatorota and it. It's just a flashback zvataswera tichifunga zvataswera tichitya zvinhu zvatinovhunduka maintain of years edu chichi anditi zvine zvangorowa mix anditi saka zvinouya kwauri zvinouya zviri confused zviri chichi andimunukira unoona rota iwe uchitandhaniswa apa iwe nezvipande zvawangoenda zvomasikati anditi fear yese yakumanifesta kuri kuita se woenda paTikTok iwe wobva wanotsanangura wopedza yese wobva waudzwa kuti iwewe ndikutoona zvakadai. So most of the dreams that we dream, they don't need an interpreter, they just need to be dismissed. Chinenge chazokunyanya kukushungurudza ndo chaunofana kutsvaga spiritual guidance kuti hope dzakadai. But ukanoiwanira paTikTok manje. So I think tinashe personally be acquainted to prophet waune history naye. Aikona ngonzi akangonyuka angomuka ari prophet just like that. Vangani kwafana vaindiudza vakaenda kulaini kuya kumiliyoni. Waiti uyu unomuziya. But all of a sudden na prophet. I think it's munhu anofana kunge traceable ref. Kuti utomuziya akabva kwakabva. Akabva kwakabva. Takatanga timona chidai. But don't you also think munhu wese? Don't you also think kuti at the same time ndakaziva kuti madzibaba zigo vanobatsira handiti and then you get to a point where you are now close friends with madzibaba zigo. Hazvina here risk yekuti havachina chavachaprofita vakuziva social life yangu vakuziva everything because every single day tichitaura nyaya saka pamwe pacho hachandiprofita akutongondiudza nyaya dzatinenge tichiudzana dzidzi zviri nani vasodonprofit amana tafadzwa akaprofita mukadzi wake so pachechi vanhu vakati ayo that we don't dispute but what we are saying is inini ndakaudza zigo every nyaya dzinotaurwa nazigo achifamba natinashe vachienda kunana chifu vachiita sei anopedzira akuziva zvandinorarama ndichiita every day point yekuti ndikada kunoti andinamatire hachandinamatira angondiudza zviya zvandakamuudza kudhara ndo zvaitaurwa namelontic pepe achitaura type emaprofita akasiyana kune anonzi machancers kune vamwe experience kuti anenge achiziva zigo anokwanisa kuona mapages azigo and then anotanga kutorelata newo so
I think kune vanhu vaitaurwa atauzopedzana melodic your point about Sunny kuti at least it doesn't mean you have to be necessarily close anditi chingooneka history kaunoziva about munhu yeye that's why Jesu asina kungobva kudenga ka apa ndosvikonorerwa pamuchinjikwa ka tisingamuzive akatotangira paECD kuita tizoziva kuti mwana waMary naningi akakura akadai akamboveza chichichichi anditi aitofanira kuti to ID nebirth kuita kuti kana azopa wanted tinokwanisa kumuziva kuti ndiani saka kana Jesu taifanira kuziva history yake pinda muSouthampton unonzwa zvaselo vanomuziva tina chese hapana kana zvokunzi akaenda kuNigeria akaitwa mwana waningi saka pachangovinga munhu chinovinga munhu chakadaro saka paTikTok apa iyo zigo warota uchimhanyiswa nenyoka handiziya and then ungoti I'm relaxed and you're scrolling down on TikTok and then you see there is a chipo who is in Cape Town who is also posting kuti ini ndarota ndichimhanyiswa nenyoka yakadai ndizvobva zvaita the same with what you dreamt about and the interpretation iri kupiwa chipo ari koko does it also apply to you because marota zvakafanana mese I don't think it applies to everyone because when I spiritual chakadaro cha mune distinction identity aimbofa yakafanana asi iwe ukatozvifananidza manje unoona topinda bhizi ukatozwa kuti mumba mako nyoka iyoyo tori mumba imomo wakaswera wabuda mumba imomo animona so sometimes ndopatinoti ignorance is bliss anditi zvinhu zvatinotya kazhinji kazvoka tikasangoziva nezvazvo zvafanana nekuti nini ndogona kuwana munhu achindithreatena I'm going to find you, I'm going to chi ndo ndangobloka namba yacho handiti unenge watoparalyze yeyo arikuda kukufaida iwe nemafiyezi ako watita just a few seconds before we roll it out anzi nadedi varasi Jaden topic iri kunaka inoda part 2 Thank you so much, Zigo. We appreciate and let's discuss more. Our time is up for today. We'll do this again next week on Tuesday. But all the same, for Lucky Olios between 9 and midday right here. Zigo abate Tilda. Yeah. Yes. Zigo abate Tilda. Yeah. Tenda na selo. We want to... Namambo tafazo. Kunge vachida kava muruda kuenda nawo. Avarambe avandopeja. We're taking charge. Upenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko